YCT didra quean est preciso instante musica, hei un enemigo silencioso dañando los perds de tus arterias sin que sientas absolutamente nada. No duel, no avisa haste que es demasiado tarde, musica la presión alta y el colesterol no son solo números en un papel, son una cuenta regresiva para tu corazón. Hola, soy la doctora Pius Laura Morales Musica, y bienvenidos a Salud Milagrosa. Hoy no vamos a hablar de medicamentos costosos. Hoy voy a revelar siete baranderos naturales que probablemente tienes en tu cocina en España o México, capaces de limpiar tus arterias y devolver la juventud a tu sistema circulatorio. Pero escuchen bien, necesito que prestes mucha atención, música al alimento número 3. Es una bebida de color rojo intenso considerada un milagro por la ciencia, que muchos beben por gusto, sin saber que baja la presión igual que una pastilla. Y por favor, cuidad hasta el final para música, ver el número 7. Es el ingrediente más común de todos, pero te garantizo que lo estás cocinando mal y tirando su poder curativo a la basura. Música, ¿estás listo para limpiar tus arterias? Empecemos nuestra lista con el rey de los desayunos humildes. Es barato, se encuentra en cualquier supermercado de Madrid o Ciudad de México, y sin embargo es una de las herramientas más potentes que existen para barrar el colesterol malo. Me refiero a la avena, pero ojo, no estoy hablando de cualquier avena. Muchos de mis pacientes música cometen un error grave aquí que te explicaré en un momento, pero primero quiero que entiendas por qué esto funciona. Música imagina que tu intestino es un pasillo por donde pasa la grasa música que comes. Si no haces nada, esa grasa se absorbe, pasa a la sangre y termina pegada en tus música arterias. Aquí es donde entra la avena. Este grano contiene una fibra mágica llamada beta-glucano. Piénselo así. El beta-glucano música actúa como una pequeña esponja pegajosa dentro de tu estómago. Música cuando comes avena, esa esponja atrapa el colesterol y la grasa antes de que tu cuerpo pueda absorberlos y luego simplemente los elimina de forma natural cuando vas al baño. Es decir, literalmente estás sacando el colesterol de tu cuerpo antes de que haga daño. Los estudios demuestran que consumir solo 3 de beta-glucanos al día puede reducir tus niveles de colesterol total, música de forma significativa en pocas semanas. Pero aquí viene la advertencia vital. Si vas al supermercado y compras esos sobres de avena instantánea con sabor a man, Ana O'Kainla detente. Eso no es medicina, eso es un póster cargado de azúcar que hará que tu insulina se dispare empeorando la inflamación de tus arterias. Para que esto funcione, debes comprar avena en copos hojuelas música o avena integral, la que tarda un poco en cocinarse. Esa es la que tiene la fibra viva. Mi recomendación de dejarla remojando la noche anterior con un poco de agua o leche vegetal. Ese se activa y es más fácil de digerir. Sin embargo, la avena tiene un límite. Es excelente para música, sacar la grasa, pero no puede hacer nada contra la inflamación que ya está irritando tus vasos sanguíneos ahora mismo. Para apagar el fuego interno y evitar música que los placas se rompan provocando un infarto, necesitas urgentemente el siguiente alimento de nuestra lista. Música es una grasa, pero de los buenos y es el secreto de la longevidad en el Mediterráneo. Alimentos es dos, música, el pescado azul, los primeros de tus arterias. Como te decía hace un momento, la avena es fantástica para sacar la basura del colesterol, pero si tus
arterias estón inflamadas, siguen musica estando en peligro critico. Imagina que el interior de tus vasos sanguíneos está rojo, hinchado y caliente como una herida que no sana. Para apagar es incendio inter no música y evita que se formen coágulos mortales. Necesitamos llamar a los primeros más eficaces de la naturaleza. El pescado azul. Estoy hablando del salmón, la cabala, el y muy especialmente los humildes sardinas. El secreto aquí no es magia, es química pura. Si llaman ácidos grasos omega 3, música piensa en tus arterias como si fueran mangras de jardín. Con la ed y el estrés, música esas mangras se vuelven rígidas y duras como tuberías de metal viejo. Si sub la presión pueden reventar. El omega 3 actúa como un lubricante milagroso que devuelve la flexibilidad de esas pads. Música permiten do que se expandan y contraigan suavemente con cada latido de tu corazón. Música es la base de la famosa dieta mediterránea y la razón por la que en España y Japón la gente vive tantos música años con lucides. Sin embargo, como tu doctora, tengo que dar un consejo de seguridad, muy importante, no todos los pescados son iguales. Música a mis pacientes mayores de 60 yo siempre les digo, comen pieces, música pequeña, para evitar problemas grandes. Pieces gigantes como el pez espada o el un rollo de gran tamaño suelen acumular música mucho mercurio. Un metal pesado que puede ser tóxico para tu cerebro y tu memoria. Música, en cambio, los sardinas o los boquerones son peces pequeños. Música viven menos tiempo y están mucho más limpios de toxinas. Además, son mucho más económicos. Una simple lata de sardinas en aceite de oliva es, nutricionalmente hablando, superior a muchos suplementos caros de farmacia. Hagamos una pausa rápida. Quiero saber qué prefieres tú. ¿Es del equipo sardinas o del equipo salmón? Déjame un comentario abajo ahora mismo. Me encanta leer cuál es el favorito en tu casa. Música, ahora que ya tenemos la fibra que limpia y la grasa que desinflama, nos falta la pieza más sorprendente del rompecabezas. Que estás bebiendo a diario, preparad por el alimento número 3 es la verdadera joya oculta de este video. Es una bebida de color rojo intenso que probablemente has tomado como refresco. Pero cuando descubras lo que la ciencia dice sobre su poder para dar la presión alta, nunca más volverás a verla con los mismos ojos. Elemento número 3, el té de hibisco, flor de Jamaica, el milagro rojo. Llegamos al punto que más ansiosa estaba por contar. Olvida todo lo que crees sobre las bebidas refrescantes. Música. Este es el secreto mejor guardado para la hipertensión y probablemente lo tienes en tu despensa ahora mismo pensando que es solo para acompañar la comida. Música me refiero a la flor de Jamaica, conocida en España simplemente como hibisco. Quiero ser muy clara con la ciencia aquí. Existen estudios clínicos serios que han comparado el consumo diario de té de hibisco, música con fármacos antihipertensivos comunes como el captopril. El resultado, esta flor, música tiene una capacidad asombrosa para actuar como un inhibidor natural de la ECA. Música, en palabras sencillas, bloquea la hormona que hace que tus vasos sanguíneos se contraigan. Cuando bebes esto, tus arterias se relajan y se abren, permiten do que la sangre fluya libremente y la presión caiga. Música es literalmente medicina en una taza, pero este es un pero gigante.
el 90% de la gente lo toma mal, y lo convierte en veneno. En México es muy común beber agua de Jamaica, cargada con cucharadas y cucharadas de azúcar refinada. Escuchen bien, música si le pones azúcar anulas el beneficio. El azúcar inflama las arterias más rápido de lo que la flor puede música curarlas. Para que esto funcione como un remedio real a los 60 años, debes prepararlo como una infusión. Agua caliente, la flor música seca, quizás una rama de canela para potenciar el efecto y absolutamente nada de azúcar. Si necesitas dulce, yo sé una pizca, música de stevia natural, pero acostumbrate a su saborcido. Es música es el sabor de la salud, una advertencia vital. Esto es tan potente que si ya estás música tomando medicamentos para la presión, debes tener cuidado. La combinación de tus pastillas con 3 tazas de hibisco al día podría bajar tu tensión demasiado. Consulta a tu médico antes de empezar un régimen intenso. Si lo que estás pensando, doctora Laura, el hibisco es muy ácido. A mí me gusta lo dulce. No te preocupes, música porque el alimento número 4 es la única golosina que un cardiólogo te recetaría con una sonrisa. Música es un placer prohibido que increíblemente devuelve la elasticidad, ad música a tus venas. Alimento 4, el chocolate negro, la golosina medicinal. Sé que el sabor ácido de la flor de Jamaica no es música para todos y sé también que a veces después de comer el cuerpo te pide a gritos algo dulce, un pequeño consuelo. Tengo una música noticia maravillosa, no tienes que renunciar al placer música para cuidar tu corazón. El alimento número 4 es el único pecado que yo, como experta en salud te animo a cometer a diario, el chocolate negro. Música, pero de tant un segundo porque aquí es donde la mayoría se equivoca. No estoy hablando música de los chocolatinas con leche que compramos a los nietos, ni de esas barras rellenas de caramelo. Esas son bombas de azúcar que endurecen tus arterias. Hablo cacao puro, el cacao es rico en unos compuestos llamados flavonols. ¿Recuerdas que hablamos del óxido nítrico? Pues bien, música los flavonols le dan una orden directa al endotelio, la copa interna de tus arterias que dais relajet. Esto es que tus arterias, que con la edad se vuelven rígidas como tuberias viejas, recuperan su elasticidad música, y se vuelven flexibles de nuevo. Un estudio alemán siguió a casi 0,00 personas música durante años y descubrió que quienes comían un poco de chocolate negro al día tenían la presión arterial más bajo y menos riesgo de infarto. La dosis correcta sigue la regla del 70. Para que sea medicinal, la etiqueta debe decir mínimo 70% de cacao. Idealmente busca el 85%, cuanto más amargo si más medicina tiene, si es dulce y cremoso es solo un postre. Si es oscuro, quebradizo y amargo, es terapia cardiovascular. Basta con 1 o 2 onzas cuadraditos al día. Tómalo con tu café de la mañana o como postre tras el almuerzo. Además de ayudar a tu corazón, música reduce el cortisol, la hormona del estrés. Pregunta rápida, quiero saber tu nivel de tolerancia. ¿Ti música atreves con el chocolate del 85% o 90% de pureza o te quedas en el 70%? Escribe tu porcentaje favorito en música los comentarios. Vimos quiénes son los más valientes del grupo. El chocolate ayuda a la flexibilidad. Música pero el alimento número 5 es una verdadera central nuclear para tu flujo sanguíneo. Si alguna vez has sentido niebla mental, olvidas dónde ya los leaves o te sientes mareado al levantarte,
musica est vegetal que cris bojo tierra va cambiar tu vida. Elemento ni 5, musica la remolacha o betabel, gasolina para tu cerebro. Tegimos musica el posta al lodo y volvamos a la tierra literalmente. El siguiente elemento es un vegetal raíz, que muchos ignoran porque mancha mucho música, o tiene un sabor a tierra fuerte. Pero si supieras lo que es por tu circulación cerebral, música te aseguro que mancharías tu cocina con gusto. Estoy hablando de la remolacha, conocida en México como betabel. Este vegetal no es solo comida, es una fábrica química natural. Es la fuente más rica de nitratos que existe en la naturaleza. Cuando comes remolacha o bebes su jugo, tu cuerpo convierte esos nitratos en óxido nítrico de forma explosiva. Ya música hemos hablado de esta molécula, pero la remolacha lo es a un nivel superior. Dilata los vasos sanguíneos con tanto eficacia, que mejora el flujo de sangre, específicamente hacia el lóbulo frontal del cerebro. ¿Por qué te importa esto a los 60 o 70 años? Porque esa es la zona encargada de tu memoria, tu toma de decisiones y tu agudeza mental. Estudios recientes han demostrado que beber un vaso de jugo de remolacha al día puede hacer que el cerebro de una persona mejor reciba oxígeno como si fuera el de alguien mucho más joven. Si sientes esa molesta niebla mental por las mañanas o si notas que te cuesta concentrar, esto puede ser el destape. Acoños música que tus arterias cerebrales necesitan. Una advertencia muy divertida, pero seria. Tengo que avisarte algo para que no corras a urgencias ese estado. Cuando empieces a comer remolacha con frecuencia, es muy probable que tu orina o tus heces se tiñan de color rojo o rosado. No es sangre, música no te asustes. Es simplemente el pigmento de la planta saliendo de tu cuerpo. Es totalmente inofensivo, pero mucha gente se leva un susto de muerte si el médico no se lo advierte antes. Música como consumirla, lo ideal es el jugo crudo mezclado con zanahoria para suavizar el sabor. Cocida pierde un poco de potencia, pero sigue siendo excelente en ensaladas. Ahora música bien, hemos hablado de limpiar, desinflamar y oxigenar, pero nos falta algo vital, protege. El elemento número 6 es conocido como oro líquido. Música es la base de la cocina española, pero hay un mito sobre cómo usarlo que podría estar arruinando tu salud sin que música lo sepas. Elemento NIPA 06, el aceite de oliva extra virgen, el oro líquido. Música llegamos al penúltimo guardián de tu corazón. Si vives en España, esto co, por tus venas tanto como la sangre, y si estás en México, sabes que es un lujo que vale cada centavo. Lo llamamos oro líquido, pero tristemente música mucha gente lo trata como si fuera grosa barata. Hablo, por supuesto, del aceite de oliva, pero con una condición innegociable. Tiene que decir música extra virgen en la etiqueta. Porque soy tan exigente con esto, verás, tus arterias tienen un recubrimiento interno muy delicado llamado música endotelio. Piensa en él como la capa de teflón de una sartén antiadherente. Cuando esa capa se rea, la grasa se pega. El aceite de oliva extra virgen está cargado de polifenols, unos antioxidantes potentes que actúan como un barniz protector, reparando este teflón y evitando que tus arterias se oxiden y se vuelvan. Música rígidas, pero aquí es donde veo el error garrafal en muchas cocinas. Hay personas que compran este aceite maravilloso y lo usan música para freír empanadillas o pescado a temperaturas altísimas que la sartén humea. Música, por favor, no hagas eso. Aunque el aceite de oliva resiste bien el calor, cuando lo música quemas destruye.
is gran partisos polyphenols medicinales por los que has pagado. Música, básicamente, isna, estos matando la medicina. Para limpiar tus arterias, música elicit debe ser consumido en crudo. Mi receta médica es simple. Trátalo como un suplemento, no como un aceite para cocinar. Toma una cucharada sobra en ayunas cada mañana con unas gotas de limón o vertilo generosamente sobre tus ensaladas o verduras después de cocinarlas. Justo antes de comer y sabor picante que sientes en la garganta, música al tragarlo crudo. Es picoa es la señal de que los antioxidantes están vivos y listos para trabajar. Si música haces este pequeño cambio, estarás engrasando tus tuberías internas de la forma más deliciosa posible. Y ahora si música preparat, hemos llegado al final. El alimento número 7 es el rey absoluto de la medicina natural. Está en todas las cocinas del mundo, es barato y poderoso, pero te garantizo que llevas toda la vida comesión. Do un error al cocinarlo que lo deja totalmente inútil. Música, lo que te voy a contar ahora cambiará tu forma de cocinar para siempre. Alimento número 7, el ojo, el rey incomprendido y finalmente el número 7. He dejado música est para el final porque es, sin duda, el ingrediente más poderoso, el más música, barato y el más común en las cocinas de España y México, pero también es el que con todo seguridad música estás usando mal. Hablo del ojo, desde tiempos antiguos se le llama el antibiótico de la naturaleza. Y para tus arterias es un limpiador profundo que reduce la presión y previene la formación de trombos. Pero tengo una mala noticia. Si eres de los que pica el ojo y lo lanza inmediatamente a la sartén caliente, lo estás matando. Estás comiendo sabor, pero no estás comiendo medicina. Déjame explicar la ciencia de forma sencilla. El ojo entero, el diente blanco y cerrado, no tiene propiedades curativas música activas. El compuesto mágico que limpia tus arterias se llama alicina, música, pero la alicina es tímida, no existe dentro del ojo. Solo se crea cuando rompes las células del ojo al picarlo, música o machacarlo, y permites que dos sustancias químicas se mezclen. Aquí está el secreto de los 10 música minutos. Esta reacción química necesita tiempo. Si picas música el ojo y lo cocinas al instante, el calor destruye la enzima necesaria para crear música, la lisina, antes de que ésta se forme. El resultado es un ojo delicioso, pero inútil para tu presión arterial. Para que funcione como un fármaco natural, debes seguir música, esta regla sagrada. Pica o machaca el ojo y déjalo reposar en la tabla de corte durante al menos 10 minutos. Música durante ese tiempo, en contacto con el aire, el ojo, música y activa su poder. Y una vez que la alicina se ha formado, es mucho más resistente al calor y entonces si puedes cocinarlo y mantener sus beneficios. El desafío para valientes. Si realmente quieres limpiar tus arterias rápido y no te importa el aliento fuerte, haz lo que hacen los centenarios más saludables. Toma un diente de ojo crudo machacado con un vaso de agua o una cucharada de miel en ayunas. Es fuerte, música pica y huele, pero es la póliza de seguro más barata que vas a encontrar para tu corazón. Así que lo música sabes, avena, pescado, hibisco, chocolate, remolacha, aceite de oliva y ojo. Con la regla de los 10 minutos, ahora tienes las herramientas, pero saberlo no sirve de nada si no lo aplicas. ¿Cuál de estos 7 vas a empezar? ¿A comer mañana mismo?
No me digas to-dos, elige uno y comprometid. Escriblo en los comentarios. Doctora, mañana empiezo con mi pasaré a leerlos personalmente. Recuerda, la salud no es un destino, es un camino que se construye día a día. Hoy has descubierto siete aliados poderosos desde el milagro, rollo hasta el secreto de los 10 minutos del ajo. No intentes cambiar tu de golpe, eso solo genera estrés. Elige solo uno para empezar a mañana y sé constante. Tus arterias te lo agradecerán. Nota importante, este contenido es informativo y no sustituye la consulta médica. Antes de hacer cambios drásticos, especialmente si tomas medicación, habla con tu doctor. Si valoras tu salud, suscribite a Salud Milagrosa, activa la campanita y comparte este conocimiento con alguien que ames. Soy la doctora Laura Morales, el poder de transformar tu vida está en tus manos, cuídalo, hasta la próxima.